హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ టు కెమెరా ఆఫ్ ఆంధ్ర యూట్యూబ్ ఛానల్. గైస్, మన హొరైజన్ నుండి పార్ట్ 23 చేస్తున్నాము. మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న వాళ్ళు దయచేసి లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అదే మన పాత సబ్స్క్రైబ్ అయితే మాత్రం మర్చిపోకుండా షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ సపోర్టింగ్ గైస్. మీరు ఇలాగే నా గేమ్ వీడియోస్ని సపోర్ట్ చేస్తానని కోరుకుంటూ ఇక మన గేమ్ ప్లేని స్టార్ట్ చేద్దాం. గైస్, మన ముందు వీడియోలో వచ్చేసి డెల్వాల్ కోసం తన ఇంటి దగ్గర రావడం జరిగింది. ఇప్పుడు చూద్దాం గైస్ తన ఇంట్లోకి వెళ్ళి అక్కడ ఏమున్నాయో. This is the place. You home, Derval? I got a surprise for you. Or he has a surprise for us. Guys, ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఈ కింగ్డమ్ మొత్తం పెంచడానికి తను ఇక్కడ కొన్ని బాంబ్స్ సెట్ చేశారనమాట. ఇప్పుడు మనం ఈ బాంబును వచ్చేసి మొత్తం అన్నిటిని డిసేబుల్ చేయాల్సి ఉంటుంది. త్వరగా చేసేద్దాం. ఇక్కడ If I try to take it apart, a booby trap will set it off. Blaze. It must be leaking from something upstairs. If that bomb goes off, the blaze will ignite in a firestorm. That's a lot of blaze. If that bomb downstairs goes off, it'll be just what Derval promised. Smoke will darken the sun as the city goes up in flames. There's gotta be a way to stop it. If we can get rid of it somehow, the blast will be much smaller. If we can get rid of it somehow, the blast will be much smaller. If we can get rid of it somehow, the blast will be much smaller. Is that thing gonna go off? If we can get rid of it somehow, the blast will be much smaller. It looks like a wooden bracket. Not very strong. Help me push this out. Okay. Brute force. I'm good at that. What'll it do? Save the city, I hope. But when the blaze falls, run for it. Because the booby trap on the bomb downstairs is gonna get set off. Will we survive? Probably not. Now push. We did it! Derval's best shot. The Meridian's still standing. This isn't over. Derval said he'd make a VOD watch. No way. To do that, he'd have to get into the palace. And that's too heavily guarded. Get back there, just to be sure. I'm gonna look around. Maybe Derval's men left something behind when they planted that bomb. I got it. Don't worry. He tries for the palace. He's finished. Boot tracks. With just a bit of blaze in them. What caused the explosion? Can I interest you in a reasonable share of a lucrative opportunity? Buy what you need, leave the rest. Would you like to buy something today? What happened? I haven't heard a blast like that since the liberation. Could you spare a moment to speak with the fire? There's smoke rising from the edge of the mesa. Are we under attack? Sunshine always makes me feel like I can do anything. The tracks lead inside. Another one of Derval's hideouts.
must be where Derval assembled the detonator. He tunneled through the wall. Derval did find a way into the palace. Derval. I need this. Look at you, Avad. The wriggling runt of a maniac king. You robbed me of my right to kill your father, so I'll have to settle for you. I'm going to enjoy watching the Karja burn, even more because you'll be watching with me. Say goodbye to Meridian, Avad. Breathe in the stench, and choke on the ashes. Something's wrong. It didn't... I didn't hear anything. There's a bit of smoke rising from the mesa's edge. No! It should be a firestorm, not some belch from a charcoal burner! గైస్ ఇప్పుడు జరిగిన స్టోరీలో సన్ కింగ్తో డెవలప్ ఏమని చెప్తున్నానంటే మీ నాన్నను చంపడానికి కోసమే నేను ఇదంతా చేశాను, కానీ ఇప్పుడు నిన్ను కూడా చంపేస్తున్నాను అని చెప్తున్నాను అనమాట ఇక్కడ. కానీ తన బాంబ్స్ వచ్చేసి అన్ని డిజిబుల్ అయిపోయాయని చెప్పి ఇప్పుడు ఆ బాంబ్స్ కోసం మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్తున్నాను అనమాట అతను. ఇప్పుడు మన త్వరగా వెళ్ళి అతన్ని చంపడానికి ట్రై చేద్దాం ఇక్కడ. What's this? Oh. You must be the Nora who bushwhacked my camp. And disabled your bomb. Did you now? Well, bomb or no bomb, I'm gonna splatter that throne with blood. First yours, then Avad's. The shadow will reach you wherever. Why does Avad always have the ladies do the fighting? Not all I need.
This one's yours. It's not over yet, Nora. Any good Oseram tinker will tell you. Always have a third plan. Never do the work if you can get a machine to do it for you. Ah! Those majestic, murderous flinthawks! I hope you like fighting these things, because there's more on the way! I hope you like fighting these things, because there's more on the way! Majestic, murderous flinthawk! Never do the work if you can get a machine to do it for you! Never do the work if you can get a machine to do it for you! Ah! Those majestic, murderous flinthawks! Forget about traveling.
That'll keep my stomach quiet. As much as I wish Ursa was here to kill you, I don't mind doing it for her. Go ahead. I'm not afraid. Except that knowing you, Aaron, you'll screw it up! I know what you are afraid of. Going back to Mainspring in chains. Every clan in the claim wants you dead. And they know how to make it hurt. They'll even bid for the privilege. It's just like you to get someone else to do your killing. Shut up! You're at the Sun King's mercy now. గైస్ ఇప్పుడు జరిగిన స్టోరీలో మనము డవల్ని ఓడించిన తర్వాత అంతలోకి ఎరెండ్ వచ్చేసి తను చంపబోతుంటే నువ్వు నా చెల్లెని చంపేది నేను చంపేస్తా అని చెప్తుంటే అంతలోకి సర్కింగ్ ఎంటర్ అయ్యి అతను చూసిన తర్వాత మన ఎరెండ్ కూడా అతను చంపకుండా నీ ప్రాణభిక్ష పెడుతున్నాను, నువ్వు ఎక్కడికైనా వెళ్ళి బతుకు, కానీ ఇంకోసారి నాకు కనబడితే చంపేస్తా అని చెప్పాను అనమాట. అంటే నువ్వు నన్ను చంపడానికి భయపడుతున్నావు అని చెప్తూ ఉంటే లేదు ఇది నీకు సన్కింగ్ పెట్టే భిక్ష అని చెప్పి తనని కొట్టి కొంచెం పంపించడం జరిగింది గైస్ ఇప్పుడు ఇక్కడ. Aloy, I was just thinking about Ursa. She would have killed Dervahl on the spot. I know it. That's why she went out to meet him in the first place, to put him down. But she also told me to grow up. I gotta admit it burned a little when she said that, but I'm trying to take it to heart. And I guess growing up means putting what you should do in front of what you want to do. Right? You're asking me? I'm pretty sure you're older. Yeah, but I don't act like it, do I? You did with Dervahl. Don't give me too much credit. Part of me still wants to wait for a quiet moment and wring his neck. Yeah, but you won't. Because you're a good captain. Come on, stop. You're gonna make me tear up. Well... I know. You gotta go. Killers to track, machines to master, all before breakfast. You know what? When we met, I thought I was a big shot talking to a pretty girl hidden away in the middle of nowhere. Now I see that I was just lucky to get a minute of your time. Try not to forget about me while you're out there changing the world. I hate to tell you this after everything you've been through. But there's another fight brewing, and I need your help. Helis and his fanatics are coming from Meridian. No rest for the weary, huh? Well, don't worry. I'll be there for you. గైస్ ఇప్పుడు ఎలాగైతే ఏమని చెప్తున్నా అంటే నేను ఎర్సా గురించి ఆలోచిస్తున్నాను, ఎందుకంటే తను వచ్చేసి నా చెల్లెలు కాబట్టి తన గురించి ఆలోచించగలుగుతాను చెప్తున్నాను అనమాట. తను నన్ను గ్రోప్ అవ్వమని చెప్పింది. గ్రోప్ అంటే అర్థం నేను ఏది చేయాలో అదే సరిగ్గా చేయాలని చెప్పాను అనమాట. ఇక్కడ వచ్చేసి ఇప్పుడు Aloy, to say you have my gratitude feels woefully insufficient. You saved my life. You saved Meridian. And because of you, there will be justice for Ursa's murder. We can mourn her knowing the truth, without painful uncertainty. It's hard to imagine where we'd be without you. Avad, stop. There's something urgent we have to... I know, but please, just listen for a moment. I want you to stay in Meridian. What? Why? Well, to start with, you kept the city from going up in flames. You're strong, shrewd, capable. I could use someone like you at my side.
Thank you for the offer, but I don't think either you or I are ready for that. At least, not yet. I've got a long way to go before I find what I'm looking for, and it's gonna take me far from Meridian. Of course. I didn't mean to presume. You are your own woman. Just as Ursa was. But you had something urgent to discuss? Helis is preparing to attack Meridian. It could come at any time. By the sun. Wait a moment. I want Murad to hear this. Aloy, the Sun King tells me that you bring grave news. Please, tell us what you know. Helis commands a legion of fanatics called the Eclipse. They will attack soon from the west, with an army of ancient war machines. But that's not the worst of it. They'll bring a mind with them, god, demon, machine, whatever you want to call it. It's called Hades. And it doesn't want Meridian at all. It wants the Spire. And if it gets there, it will send out a call, waking more ancient machines, more than we could ever defeat. All will be lost. We can't let that happen. I'm trying to understand, but my responsibility lies with Meridian. Meridian isn't the target, Avad. You have to defend the Spire. Perhaps the Vanguard, Your Radiance. Yes. Send them to the Spire. Aaron knows Aloy. He won't question it. And have the city guard fortify the western ridge. There they can be seen to protect Meridian and the Elite, where the Spire rests. Now, it will take time to prepare our defenses. Please, tell me what you know of our enemies. Everything. I don't know about everything, but I'll tell you what I can. చూసారు కదా గైస్, ఇప్పుడు వచ్చేసి మన సన్ కింగ్ ఆలయ్ ఏమని చెప్తున్నా అంటే, ఆలయ్ నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళొద్దు, నువ్వు కనుక నా సైడ్ ఉంటే కనుక నేను ఒక మెరిడియన్ చేస్తాను, అలాగే నీలాంటి యోధురాలు నా సైడ్ ఉంటే కనుక నాకు మంచి బలం అని చెప్తున్నాను అనమాట. అప్పుడు ఆలయ్ వచ్చేసి, సారీ సన్ కింగ్, మీరు ఇచ్చిన ఆఫర్ నాకు నచ్చింది, కానీ నేను అలా ఉండడానికి ఒక కారణం ఉంది. ఎందుకంటే నేను ప్రతి ఒక్కరిని కాపాడాలనేసి చెప్తుంది అనమాట ఇక్కడ. అలాగే నీకు ఏం తెలుసు అని చెప్తుంటే, హేలిస్ ఇక్కడికి వస్తున్నాడు, అతనితో పాటు కొన్ని వార్ మిషన్స్ని అలాగే హేడీస్ ఆర్మీని కూడా ఇక్కడ తెస్తున్నాడు. మనం చాలా జాగ్రత్తగా వెబ్సైట్ నుంచి మనం అతన్ని అడ్డుకోవాల్సి ఉందని చెప్తున్నమాట ఇక్కడ వచ్చేసి. ఇప్పుడు Aloy. Preparations are underway on the ridge defenses and at the Spire. Word was sent to every corner of the Sundom. Our allies offered their steel. Some came for Meridian, others for shards. But many came for you, by name. For me. Don't be so humble. I suppose all we can do is wait for the attack. Exactly. It's not a feeling I cherish, but our spotters at Evening Sign report there's still no movement in the west. So, if there's more you need to do elsewhere, seize this time to do it. Otherwise, I've made the apartment of Olin Delverson available to you. You can sleep there, if sleep comes. గైస్, ఇప్పుడు ఆ ఓల్డ్ మ్యాన్ ఆలయ్ ఏమని చెప్తున్నా అంటే, ఆలయ్ నువ్వు చెప్పింది నిజమే, మొత్తం సైన్యం వెస్ట్ సైడ్ నుంచి మనల్ని చంపడానికి వస్తుంది, అయితే నువ్వు మాకు తోడుగా ఉన్నా అని చెప్తే, సరే నేను మీకు ఎప్పటికైనా తోడుగా ఉన్నా అని చెప్పింది అనమాట. అలాగైతే నీకు ఒక అపార్ట్మెంట్ ఇస్తాను, నువ్వు దాంట్లోకి వెళ్ళి నిద్రపోయి తర్వాత రెస్ట్ తీసుకొని తర్వాత నువ్వు యుద్ధానికి రా అని చెప్పాను అనమాట. ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు ఆ అపార్ట్మెంట్ దగ్గర వెళ్దాం గైస్. ఇక్కడ
Let's have a chat. Tell you what, there must be the spire. Colorful discussion. It's huge. Cost you a shard. Who leads the attack? Is it you? Buy what you need, leave the rest. Come take a look. I'll give you a good price. These aren't goods, they're necessities. Boland's apartment feels empty. Should I sleep? Did I leave anything unfinished? How could you sleep, Elizabeth, with a weight like this pressing on you? How did you, Rost, after you lost your family? Silence? Are you there? Guess I shouldn't ask ghosts for advice. Ma'am, there are signs from the west. Sun King Avad awaits you at the Temple of the Sun. Campfires, perhaps? Massing forces for the long march to the city gates? That's not wood smoke. Then what is it? The end. Or how it begins, anyway. Deathbringers you spoke of? To the guns! To the guns! Now! By the sun, do as she says! Set loaded! All of you, be ready to fire! Will the guns hold them back? We're about to find out. No! Rally the vanguard. Send reinforcements. Aloy, no! We need those guns! He will cut you down! Not this time! You have vexed me long enough. Should have fought me in a sun instead. Keep him away. He's too dangerous and close. Lead them! The end is inevitable. If the Deathbringers keep firing, this bridge will go.
Can't let him in close. Bridge can't take much more of this. It's giving way! Accept it. Accept it. What are you before the terror of the sun? The one who will take you down! Keep him away! I am chosen. You came from nothing. You will die on nothing. Damn it! A savage cannot understand destiny. Your fate was set. Die beneath the sun. He's quick. Blocked again. Damn him. Possible. I am chosen. This was not meant to be. Chosen. Hades only chose you because you're a fool. A sadistic butcher too stupid to see you were being used. Your whole life was a failure. And soon, no one will even remember you. Turn your face to the sun and think about that! చూసారు కదా గైస్, ఇక్కడ మనం హెడేస్ని చంపుతుంటే హెడేస్ ఏమని చెప్తున్నా అంటే, లేదు ఇలా జరగకూడదు, నేను ఎంచుకోబడ్డాను ఈ యుద్ధానికి, కానీ నేను ఎందుకు చనిపోతున్నా అని చెప్తే, అప్పుడు ఆలయ్ వచ్చేసి తనని పొడి చేసి, నువ్వు ఒక ఫూల్వి, ఎందుకంటే హెడేస్ని ఎంచుకున్నా అంటే నువ్వు పెద్ద ఫూల్ అని అర్థం అని చెప్పింది అనమాట. తర్వాత అతన్ని చంపేసి, నువ్వు ఎప్పటికైనా సూర్యునికి బానిసగా ఉండాల్సిందని చెప్పి తను ఇక్కడ చంపేసింది గైస్. ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇక్కడ Should have brought a cart. Where do you need me? Take up a cannon! Incoming. Gotta drop it and move.
south! New plan. Gotta get to another platform. Time to go. Don't want to be here when that hits. Here it comes. Better move. A wall in the attack! Roll your eyes and be wary! Chance to catch a breath and prepare. Raise arms again! West! Got it! It's taking a shot at me! Here it comes. Better move.
gotta get to another platform. Stormbird! It's taking a shot at me! Aloy! 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 Tab? By all mother, you survived. I thought you were killed. The others, are they... No. Wounded, but alive, mostly. The machines blasted through, then kept going. They marched on the spire, dragging that thing with them. Take care of the others, Tab. I've gotta go. గైస్ ఇప్పుడు వచ్చేసి ఆలో కింద పడిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ మన టెప్ వచ్చేసి కాపాడడం జరిగింది. అప్పుడు ఆలో వచ్చేసి టెప్తో నువ్వు ఎందుకు ఇక్కడికి వచ్చావంటే చాలామంది గాయపడి చనిపోవడం జరిగింది, అలాగే చాలామంది కూడా బతికారని చెప్పారనమాట. కానీ ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి ఆ మిషన్స్తో ఫైట్ చేయలేమని చెప్తే సరే నువ్వు వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళు, నేను ఆ మిషన్స్తో ఫైట్ చేసి వస్తా అని ఇక్కడ మన టెప్తో చెప్తుంది గైస్ ఇక్కడ. ఓకే గైస్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలాగే మరిన్ని గేమింగ్ వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే నోటిఫికేషన్ కోసం పక్కన బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. Thanks for watching. He knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home.